Так, Ютуб, що ти кажеш мені? Бо Ютуб каже, що ще не запустилось. Обновимо сторінку. Появилося вже. Так, все працює, да? Так, ну я бачу, все працює, тоді думаю, можна починати. Звук є, картинка є. Ну що ж, всім привіт, hello everyone, guten Tag, ciao. Ми продовжуємо грати в Genshin Impact на PlayStation 4. Сьогодні ми будемо грати Встреча з Куки Шинобу. Бо по-англійськи там написано Шинобу. А чогось хойверси перевели, або команда, яка переводить, перевели Сінобу. Ну, і будемо так, як по-англійськи, так і там, ну, як по-англійськи написано, так я і буду казати. Куки Шинобу. Так що встреча з Куки. Ну, я написав названня стріма Встреча з Куки. Так що така у нас ситуація. Це вже у нас п'ятий підряд стрім з цими встречами, можна сказати. Ну, це вже, як би сказати, на даний період фінальна встреча, бо останеться тільки Юньцзинь і все. Лайла, я вже розказував ситуацію. І як після, ну, Юньцзинь ми будемо грати після, треба віддихнути від цих встреч, на місяць-два, подивимось по ситуації, та потім пройдемо на Юньцзинь. Ну, я дуже надіюсь, що там більш-менш буде цікаво встреча з Юньцзинь. Тому що мені персонаж дуже подобається і хочеться, щоб було щось цікаве. Ну, сьогодні ми граємо Куки. Так що така в нас ситуація. Дуже буду вдячним тим зрителям, хто поставить лайки для отображення в поиску і рекомендаціях. Так, ну що ж, почнемо. Повсякденні діла банди. О, бо тут же з назви можна поняти, що по ходу наверно, Куки буде допомагати по ходу з проблемами, наверно, Іто, можна сказати, ну і банди його. Бо названня вже ж написано «Діла банди». Ну, якби все. Бо я думав, що можливо там їй покажуть, не знаю, її, як би сказати, життя. Чи як вона там вчиться, там, чи щось подобне, але по ходу буде сюжетка про банду і Куки, напевно, так. Ну, хто я знаю, я ж не знаю, не грав, то всі ми зараз побачимо, що буде. Начнем. Так, средства и методы. Направляйтесь в комиссию, чтобы поговорить с кимось там поговорити. Ну, я на зумі тут, якби, можна сказати. Зараз подивимося, куди бігти, чи це далеко. О, дивіться, я саме близько якраз. Фух. Та якраз після цих встреч відпочинемо, будемо грати вже івенти. Артефакти бездна пограємо. Ось Куки. I do apologize. As I've explained before, it's a constant battle for Mr. Arataki with his mental instabilities. I know it's caused no end of problems for you, and I can assure you that he regularly feels very remorseful about that too. Воно так гарно стоїть. Exactly. Yes, and that's why he has such a big heart for other people struggling with similar issues. The Arataki support group was actually founded precisely to try and bring something positive out of that. Нашу лапшу вішає охраннику чи що. Yes, all of them are good, honest people underneath. It's just a shame that they still haven't found a cure after all this time. Добрі, порядні люди. Ну, для добрих і порядних людей треба лікарство. Але це лікарство не знайдено. Ну, я так поняв, наговор про банду
І то плюс його банда. Oh, but no, not me. I'm not a sufferer. Что это вы здесь делаете? Just the person I need. Mr. Uesugi, my friend here can confirm everything I've told you about Mr. Arataki. To put it simply, he experiences strong emotion more acutely than most and easily becomes highly excitable. Ну, напевно, да. And deep down inside, all the members of the Arataki support group are some of the most down-to-earth, kind-hearted people you could ever meet. Ну, вроді да. А тепер наші думки. Только вот иногда занимаются не тем, чем надо. Только вот их частенько заносит. Це точно. Even the traveler is here to vouch for the Arataki gang. So you're saying we've had them wrong all this time? Коротше, обичний якийсь охранник. Ми з ним розмовляємо. Мені не цікаво, да. Скажем так, він мені не цікавий. Куки подает какие-то знаки, но я їх не понимаю. Не розумію. А тепер ми повинні самі догадатися. Куки так стоїть, як якби такий соблазнительної позі. Наче то нашу люмін зваблює, соблазняє. Да, ведь иначе Куки бы уже давно не было в банде. Да, иначе банде не удалось бы удержать Куки. Що ж вибрати? Може це розвилка? Та щось таке, і то, і таке. Понятно, що типа їдний було б вже. Ну, давайте перш хай буде. You make a good point. You know, I heard Yoriki Owada saying how the Arataki gang's deputy has studied abroad and is well versed in the law. Here's the thing, though. We have solid evidence that those three were illegally posting flyers everywhere, and we've received a lot of complaints from members of the local community. I appreciate what you're saying and everything. I'm just not sure I can let them off so easily. Please accept my sincere apologies once again for all of that. Mamoru and the others probably believed that they would be able to reach more people in need this way. Unfortunately, they were so eager to help that they ended up causing more problems than they solved. Хоч би вже ці сюжетки зняли свою маску. The Arataki support group assumes full responsibility. We will work quickly to restore the clean and tidy living environment that the community quite rightly expects. But with only myself available, I'm afraid that it could take a very long time to remove all the flyers. Having their help would have made things much quicker. I'm just a little concerned that if progress is too slow, the complaints will only keep coming, which ultimately only makes more work for you and your colleagues. Боже, вона така і хитра, і розумна, ця Кукі. All right, fine. I'll go fetch them, but don't think I'm gonna make a habit of this. Finally, we're saved. Hey! I knew Shinobu wouldn't abandon us. What up? The Arataki gang is back in town. Вони вже якось участвували, я не пам'ятаю де. В сюжеті і то, може ще десь. Да, вроді ще десь в івенті. Ну, буквально по чуть-чуть. Sorry, they're getting a little overexcited at the prospect of being able to serve the community. All right, guys. Make sure you get every last one of those flyers back, okay? And don't forget to apologize to the residents and ask for forgiveness. I assure you, there won't be any problems. Will there, guys? Правда же, пацани? Yes?
No problems. What? I really hope letting them go was the right decision. They better not cause any more trouble. А, це він тут, виходить, і стоїть, виходить. Ладно, побігли. Там явно Кукі буде ругати банду. Чекай, щось не туди я біжу. А, добре. All right then, Shinobu. We'll go apologize then? Yeah, we better be quick, or... Not so fast. Last month, you almost got the fire brigade out when you were roasting lavender melons. 5 days ago, you angered the whole neighborhood by hosting the great sing-along in the middle of the night. And today, you go plastering flyers all over town. How many times will you have to be arrested before this stops? But we put up those flyers to tell everyone how great the Arataki gang is. No more excuses. You know, I had real plans at Uyu Restaurant today. But it looks like you guys need a little slap on the wrist first. Бля, класна в неї поза, що це нас стоїть, мені подобається. Таку кітка гарнюня. Сумі тут ще, можна сказати, фігурою гарною. Help! Please, you don't want to do this. You could have just left us in jail instead. Шагнуть вперед, защищає банду. А я буду за... От дивіться, зараз от ми вибираємо, як би сказати, а зараз явно веде як це сказати, розвилка. По-простому. І тут два варіанти у нас виходить. Перший варіант, це ми типа заступимося за банду Іто. Іменно за банду Іто, бо Кукі іменно якби помагає банді. І вроді як состоїть, але якби не на 100% вона там вроді состоїть, можна сказати, бо вона, ви ж самі розумієте, всіх цих мероприятиях, що вони там роблять, вона в них не участвує. Вона теж якби своєю життю зайнята. Як вона тут сказала, що то співали, то вони там щось ще місяць назад зробили. Що там, феєрверки вони робили, чи що? Ну вона ж не участвувала в цьому всьому. Тобто вона якби участвує, якби состоїть в банді цій Аратакі, але не участвує в цих моментах. Вона тільки участвує в цих офіційних, де це вроді недавно був великий бой Жуков Аратакі Іто, вроді щось таке називається, наче. Буквально все недавно було. То там вона якби участвувала, і то не все время вона там Сян-Лін кудись там ходила, щось там допомагала, і вже плохо деталі вже повні, реально. Все ж в голові не вдержиш, якби в общому щось там трохи повні. А Іто там якби наблюдав, як ми сражалися з тими жуками, з тими... От і фінальний у нас ж бой був із цим, з Гобою. Щось таке. Тобто в таких нормальних мероприятиях у нас Кукі участвує, а от таких, як оце зараз, оце Кукі нас не участвує. І тут, як би сказати чесно, я на стороні Кукі. Вона мені подобається, я її хочу підтримати. Так що, якби шагнуть вперед, захищаю банду. Мені цей варіант не подобається. А молча зробити шаг назад, це ми якби за Кукі. Так що я хочу підтримати Кукі. Are you serious? Ні, звісно, всерйоз. Shinobu, please calm down. Давай, розвилка. Oh. There we go. Если ты закончила, пора приниматься за дело. Ну, тут це не варіанти, це якби просто... You got off lightly. I have more important things to do today. We'll finish this off tomorrow. Is that clear? Huh? Tomorrow? Wait. Excuse me? Got it. We'll leave you to your other plans.
Ну, начало поки непогане, можна сказати. Why Непогане. did you just stand there and watch? Don't you care about us at all? Рано или поздно вам все равно бы досталось. Пусть она успокоится. Мне кажется, вряд ли. I guess that's true. And the longer she puts it off, the angrier she gets. But she said there'll be more to come tomorrow. Наганяй. Oh, if only Shinobu was busy tomorrow too. Hey, how about we hold her up somehow, so she still has things left to do tomorrow? Ще не хватало, щоб я вам помагав би ще. Це ж сюжет про Куки, значить, типа ми повинні допомагати Куки, а не вам. Це ж не встреча з Іто. That sounds kind of risky. If we end up sabotaging Shinobu's work, even Boss wouldn't be able to protect us. Would he? А хто я знаю. Yeah, if Shinobu ever found out it was us, I don't even want to think about it. Вы же не собираетесь ничего вытворять. Я оставлю вас прежде, чем она узнает. А, я остановлю вас прежде, чем она узнает. No way. We won't do anything bad. We're just gonna go and have a look and, you know, hold things up if it's possible. I mean, we can't just sit here and do nothing, can we? If you don't trust us, why don't you come and watch? You know, to keep an eye on us. Дайте варіант, що я піду до Куки. Yeah. There's nothing wrong with just taking a look. Who knows? Maybe it'll give us some other ideas. Also, if the traveler's there, we can probably talk our way out if we get discovered. Що вони там вже задумали? Okay then. From what Shinobu was just saying now, she should be heading to the Uyu restaurant. Let's quietly follow her and just see how it goes. Так, ну... Перша частина готова. Йдемо... О, це ще близько, ну це чудово даже. А що, всередину треба зайти? Ба, нам треба всередину, виходить. Зараз тут саме близько моя кухня. Заберу цукор. Йдемо далі. Так, знаєш, це ж у нас кафе чи що там? А, ні, ресторан якийсь. Значить, банда буде за нею спостерігати, як би сказати, шпигунством займатися. Йдемо дивитися, що вона робить. Там вже вони стоять. Так, може тут якісь нові рецепти? Ну тут я спитаю. Looks like they're not on the first floor. Maybe they're upstairs. Are you sure we should go up there? I gotta psych myself up first. То що, наверх чи що? Наверно. This is Miss Kuki Shinobu, whom I've recommended to you before. Hello, it's a pleasure to meet you. I'm Kuki Shinobu. I studied law in Liyue, so while I couldn't claim to be an expert, I do have a rudimentary grasp of the basics. From what I've heard, Miss Kuki, I'm sure you're being very modest. I'm looking forward to working together. I can assure you that she is exceptionally capable. All the Doshin from the police station have vouched for her abilities. Well, with such a glowing endorsement, I'm almost tempted to ask you if you'd like to start right away, Miss Kuki. You flatter me, Madam Norika, but perhaps we can discuss the role in detail over our meal before deciding how well I'm suited to the role. Oh, forgive me for getting ahead of myself. You're quite right, Miss Kuki. Let's continue this discussion as we dine, or the food will get cold. It's quite understandable to be hungry for top talent. Даже Сара тут участвує. Akira, Genta, did you hear that? Is Shinobu at a job interview?
And look who it's with. The Tenryo commissioned Tengu. Never thought I'd see that self-important Tengu acting so polite. Who's that other woman they're with? Some big shot official? Well, duh! That Tengu is the Shogunate's general, so that other lady has gotta be someone ridiculously high up. Я вже без поняття, хто це така, вона вроді перший раз появляється в кадрі. Well, whoever it is, it looks like Shinobu is gonna take a new job with the Shogunate. You heard him. The job's practically hers already. But without Shinobu, what's gonna happen to the Arataki gang? Ну да, бо не буде кому за вами переглядати. We gotta do something! Quick! Let's go tell the boss! He should be looking for Oni Kabuto nearby! Що, йдемо до Іто? Погріті. Ох ти що, ми йдемо до Іто, прикиньте. А сюди нам нельзя? Мені кажеться, нельзя, ну мені цікаво. Hey, don't let Shinobu and the Tengu see you! Come on, let's head back and talk things through with the boss. О, ще й достіження дали, прикиньте. Та що я правильно зробив. Ну ладно, не будемо більше йти. Щоб тоді не перегравати, не хочу я перегравати. Тож йдемо. Так, це на що тут? Продавець ось? Бо, де ж продавець? Ну, я ще з ним не говорив. Він шашлики дав. Владелець ресторану. Бо странно, можна тут запригнути, де там є куди пройти. Там то хтось стоїть за кухнею. Де там ще є кудись пройти даже. Так, тут більше нема, ще це у нас. Коротше, тут нема що купити. А де Іто у нас? Не бачу, де Іто у нас. Так, ну, скоріше всього, що це у нас останній стрім на PlayStation 4. Слідуючі стріма будуть на PlayStation 5. – 14 числа там я ще провірю на Твічові, чи все працює хорошо. Ну, на PlayStation 5. І якщо все хорошо, ну, якщо все працює класно, то 15 числа, я думаю, буде стрім, наверно, по артефактам бездни, скоріше всього, що. А 16-го, наверно, по івенту. Завтра я вже хочу відпочити, і 14-го, тобто 2 дні я хочу відпочити цього Геншина. То в мене вже, я вже вхляв від Геншина. 5 стрімів підряд, ці зустрічі, батьки скучні, нудні, що вже мене душить вже цей сюжет. Boss! Bad news, boss! Really bad! Oh, hey, what's with the panic vibes, huh? This is the Arataki gang, remember? It ain't bad news till we show up, am I right? So come on, what's up? It's Shinobu! Shinobu's gonna go work for the Tengu! What? Shinobu found a new job? You have got to be kidding me. No, it's true, boss! We saw her at the interview with our own eyes, didn't we? Так. Ну, тут, мені кажеться, навряд чи, але хто його знає. Вона проходить собеседування, но это... Там і правда була Сара. Ну да, там була Сара. That's slimy. I knew that Tengu had her greedy eyes on Shinobu. I mean, she's obviously jealous of the Arataki gang's top-class talent, but now she's trying to poach my people. That thieving Tengu! Молодець. Ні, ну там розмові Сара похвалила Куки, конечно. Может, лучше сначала разобраться и понаблюдать. But they're already asking her for a start date.
It's in the bag. The interview is clearly just a formality. Well, based on my experience of interviewing once every 3 days, I know for a fact that they will have been plotting this for a long time by now. Просто так работу не меняют. Может, тут какая-то ошибка. Не знаю даже. Oh, there is no way she... Well, actually, you know what? You could be right. She does get treated pretty well in the Arataki gang. I mean, every time we win some snacks, she does get first pick. But I heard that a day's salary in the Shogunate is enough to buy a week's worth of snacks for the whole gang. Ничего себе. Yeah, but still, in the Arataki gang, we have a more relaxed working environment, don't we? Seriously, have you ever seen that Tengu smile? No! She always has that same sour look on her face. Так, Оверси, давайте ще більше жесті, давайте. Ну, починаємо слабенько, ну непогано. But we seem to be the only ones who are relaxed, no? Every time we get caught, Shinobu's the one who has to come and get us out. Do you think maybe after we got arrested for posting flyers this time, Shinobu finally had enough? А хто я знаю, а може і да. На ее месте я бы уже давно сбежала. Я бы тоже не выдержала. Ну тут не важно брати перше чи друге. Явно розвилки не буде. Ну мені кажеться, розвилки відбуваються тоді, коли ми розмовляємо іменно з Куки. Бо вона ж нас тут головна героїня. Поки ми розмовляємо з обичними NPC або з 5-зв'язочними персонажами, то навряд чи щось не пам'ятаю, що були розвилки на, скажімо так, другорядних персонажах сюжета. На її місці я би вже давно збіжала. Ні, ну перше це прям дуже обідно буде для них. Друге це якби не так обідно буде для них. Ні, я хочу їм сказати, як то кажуть, насолити їм. Ну, можна зараз трошки більш весело вже йде. Ну, тільки треба ще більше. Піддайте вогню, дайте ще жару. Ну, не знаю, ще стьобу, ще дурощі, я не знаю. Щоб було цікаво читати, як то кажучи, щоб сюжет тебе цепляв, щоб ти читаєш сюжет, тобі цікаво. От зараз поки трошки цікаво, трошки смішно. Wait, so it's not a misunderstanding then? А їй то бачу тупить. It's all our fault. We made Shinobu angry and now she's found a new job. Boss, what are we gonna do? Without Shinobu, the Arataki gang won't survive. All right, you guys, come with me. We'll go door to door and apologize, and we'll tear down all the flyers. Обалдеть, обходим каждый дом. What? But boss, it took you months to make those. Не жаль все коту под хвост. Don't you think I know that? I know what it took. We have to show Shinobu we're truly sorry, and this is the only way. Боже мій, це капець. Boss. Давайте же заплачте. Also, I need you to do something for me. Давай, говори. Go find Shinobu and tell her you want an interview. If you tell Shinobu you want to join us, suddenly she'll have a whole different outlook on the future of the Arataki gang. Каких она людей теряет. Ну да, типа же мы вступаем в банду Ито. With you and Shinobu as my trusty number twos and Arataki numero uno Ito running the show, we'd be unstoppable. The Shogunate would have a tough time competing with us then, huh? Точно переплюнуть гуна, ну ты то даешь. Я болею. Что себя восхваляет номер один. Whoa, nice one, boss. Нельзя вы наш босс. Мы ж тупи, а ты у нас разумный босс. The Arataki gang rules. What do you say, partner?
Ну, бачите, нам не другий варіант не дали, типу, що извини, у меня дела, ну, щось таке подобне. Хорошо, но только один раз. Okay, I'll leave Shinobu to you then. Boys, we've got some apologies to make. Обалдеть. Так, ну що, я можу на день сказати, що п'ята ця встреча з Кукі поки що сама краща з 5 зустріч, що ми грали. Ну, поки що. Ой, і то да, вже сі. Ну, не максимальний, але доволі хорошо. Доволі хорошо. Ой, тільки треба було ще більше. Ще жесті більше. Ну, бачите, читаєш, юмор, комедія, смішно, і посміявся, і нелепа ситуація, і як вони себе там виклали. Ну, клас! Я ж не кажу, що прям цю... Так само, що було в других моментах. Ну, в других персонажах другі ситуації треба розвивати. Розвивати так і підносити тих персонажів, як би це сказати, під їхній характер, скажімо так. А ви ж поняли, Лайла у нас там же ж типа добра, але дуже повільна, там, медленно читає, там, засипає завжди, відключається. Якось це обустроїти треба з цим характером, можна сказати, якісь там ситуації, хоч би дві концовки, якісь дуже смішні, якісь там нелепі, не знаю, щось таке. І одну-дві серйозних там дуже. Якусь одну погану концовку зробити, щось таке. Яку без там наче одна є погана концовка, де вони наче в підземеллі їх закрило. Ну, типа двері закрилися і вони там остались. І кінець був, типа. Ну. Так само з Фарзан можна обстроїти, вона у нас там, типа, дуже розумна, така, бистра, така, шустра, така, справедлива, можна сказати. Тож якось можна це все обустроїти. Походу, як би сказати, Хойвер сам, ну, майду, хто пише сценарій, чи що, ну, розробникам, ну, ті, які відповідають за встречі, чи, наприклад, за сюжет, їм що, не доплачують, як вони не стараються, як би сказати, а? До вони вже стоять, походу вони вже поїли. Ох, ну, мені настроєння підняло. Підняли, можна сказати. І тою своєю бандою. Та й що, ми зараз підбіжимо, будемо кричати: ой, Кукі, не уходи, ми вступаємо в банду Іто. Ну, наш алюмін буде кричати там. А, ну да, точно, не кричати, а, напевно, мечати буде. All right then. You can expect us to be in touch very soon to follow up, Miss Kuki. It's getting late. I should get back. I hope that the next time we meet will be at the headquarters of the Tenryo Commission. Та що? Thank you. I'm truly honored. Ну, Кукі, ти прям будеш, походу, весь сюжет так стояти в такій позі. Як би сказати... Слово це підібрати не знаю. Huh? When did you get here? А, ти тут прямо здивувалася, що Люмі наша підійшла до тебе? Да, вот только пришла. Я ничего не видела. Ну, давай ходи перший варіант. Huh? Whatever. What did you want? Have Genta and the guys caused a scene again? Ну, типа що, за годину чи що? Ну, так я. Орієнтировочно, бо, типа, поки ви там поїли, обсуждали свої діла, ми, типа, обсуждали справи з Іто і... Типа, пройшло 1 година, давай скажемо так. Та й ти думаєш, що вони за годину щось знов натворили? На самом деле, я здесь из-за собеседования. На самом деле, я здесь, чтобы вступить в банду Аратаки. Ох, ну то, що вони там говорили, це якраз і воно відноситься до другого варіанту. Щоб вступити в банду. А тут, якщо ми це обмовимося, то... Ну, типа, наш алюмін спалиться. Спалиться тим, що будь-то би ми за нею слідкували. О, як я не хочу цей варіант вибирати, але ладно. Ми ж обіцяли 1 раз послухати, то виберемо другий варіант. An interview. You want to join the Arataki gang? You haven't consumed any strange substances, have you? Подозрительного не їла. Вже до Кукі дуже здивувалася. Та ти що? Ні, ти що?
Все серйозно. So this isn't a joke. Huh. That kind of makes this even more concerning. Это даже хуже, чем белени. Белени. Об'єса. Белени. Що це таке? Не знаю. Ну, слово не знаю, що означає белени. Може це... Это даже хуже, чем блинов об'єса. О, це вже було б круто звучало б. It's not like you don't know the Arataki gang, so what's gotten into you? I mean, what sparked your interest in joining? Ввязла. Може, щось таке? Мне нравятся ребята из банды Аратаки. Это неправда? Мне близок дух банды Аратаки. Боже, и тоже неправда. А де третій варіант? Алло. Ігра. Я требую третій варіант. Вона так якось себе веде, бо тобі жалко, що ми вступили в банду. Хоча якби це не насправді. Бо що ж вибрати? Може тут розвилка буде? Ну, хто я знає, що буде. Ну тут основа то почти одне те саме. Мне нравятся ребята с банд. Давай других I где. see. Well, enjoying it from the outside is one thing, but actually being in the gang is a whole different story. I have to go into town to take care of some routine gang business. You can come with me. Consider it your internship. Добре, добре. After that, if you still want to join us, Тогда никаких проблем. we'll see how it goes. Що вона покаже справи, там що вона покаже нам. Поговорити з уличними торговцями. Ну йдемо. Ну, з дідом поговоримося. Ah, Shinobu. Can I get you anything? No thanks, Mr. Shimura. I'm actually here to apologize on behalf of the Arataki gang for the whole posting flyers incident. Oh, that. Don't worry about it. Your boss and his pals already came to apologize. Not only did they take down all the flyers, they cleaned up the shop for me too. Нічого собі. Даже в ресторані помогли прибрати. Wait, are you sure that was the Arataki gang? Did the leader have horns on his head? Sure did. Ah, it looks like at long last, they've turned over a new leaf. How is this possible? Це все завдяки тобі. I find this all very hard to believe. Let's head to Tsukumomono Groceries. Підемо. Може до Катерини ще підемо. Це тут внизу? Да, це в неї. Welcome to Tsukumomono Groceries. What can I do for you? Sorry, Miss Aoi. I'm here on behalf of the Arataki gang regarding the incident with the flyers. Oh, the flyers? A bunch of guys came by and cleaned them up already. They also kept loudly proclaiming that they were gonna compensate me in full if it was the last thing they did. This whole thing really wasn't a huge deal, so I told them that if they really wanted to make it up to me, they could just buy something from the shop. They huddled together and discussed it for a while, and in the end they bought the most expensive item in the store, even though all four of them had to empty their pockets to get enough mora. What the? Have they really had a change of heart? Не зря же ти їх обучала. There's one more person we need to apologize to. Let's go. А хто ж остався?
Ну що з молока нема? А, молока я вже купив. Хто там остався ще? А, маленький сьота. Hey, girl in the mask! Guess what? The guy with the horns came to see me, and he gave me back all the snacks he won off me yesterday. Wow, did he? Well, I also brought some snacks. You can take them too. Then you'll have extra in case they come to play cards with you again. No need. They promised they're never gonna take my snacks again. А може, что больше не будет базариться на мои лакомства? А написали зариться. Тому і должно бути базариться. Ну або щось друге якесь слово. Is this really the same Arataki gang I know? No, I have to see it with my own eyes. Huh? Look, they're down there right now. Що, ми їх доганяємо вже? Так, бачу карту, бачу. It's really them. Hey, are you posting flyers again? No, no, we're innocent. We're cleaning them up. You Tenryo Commission types. Maybe if you opened your eyes, you'd see that people can change. Ever think of that? А на плакаті це він що? Playing the blame game before you even understand the situation. No wonder you're always catching the wrong people. Sorry, Doshin. Please don't mind them. They're just a little overexcited. Shinobu and the Traveler. We're saved! I know how preposterous it sounds, but they have in fact been cleaning up the flyers. Numerous witnesses in this area can attest to that. But I just heard about a street gang who've been reported for posting flyers. And look at this thing! This is clearly the guy with the horns. Even the expression is identical. Плохо намальовано. Oh, turns out this Tenryo blockhead's a real art connoisseur. Yeah, really captures my style, doesn't it? So, you admit it then? Right, that's it. You're coming with me to the police station. Wait, please. I can explain. What's going on? So sorry, Madam Norika. I'm just stopping some hooligans from posting flyers. We already told you we are innocent. Are you even listening? You've been detained at the police station for graffiti countless times. You're really trying to tell me you're an innocent man? Well, Oni, but that's beside the point. It's different this time. I swear. Doshin, this is Miss Kuki, a business partner of mine. I can vouch for her honest and forthright character. If her friends have done anything wrong, she will not hide it. Perhaps we could hear her out first? After all, since we're going to be working together in a few days, it would be a shame to let something like this come between us, don't you think? Working together? Oh, you mean the thing Madame Kujo-Sara briefed us on? Understood. We will hear your explanation. I see. So, you did post the flyers, but then you did the responsible thing and came back to clear them up. It seems I jumped to conclusions on this occasion. Please, accept my apologies. Ну, слава Богу, иди по своим делам. No apology needed. We know how much trouble we've created for you in the past. Well, I'm glad to see that the misunderstanding is resolved. Well, I will see you soon. I hope we can work together effectively. Most certainly, ma'am. Boss! Did you hear what they said? This means Shinobu has already made her decision? Yep, looks like it's time for us to make a decision too.
Move to the backup plan. Guys, chill. What are you up to now? Shinobu, thank you for everything! Умоляють її. Hey, what's this all about? Shinobu, this is a parting gift from all of us in the Arataki gang. We all pitched in and bought you this from Tsukumomono Groceries. We know it's nothing compared to your salary in the shogunate, but... A Naku weed bracelet? What am I supposed to do with this? Прямолінійно, да. Shinobu, don't forget about us when you're in the Tenryo Commission. We'll all try and be better people, and better Oni. We promise to stay out of trouble and not make your job difficult. Wait, who said I'm leaving? Ну да, бо ми ж взагалі за тобою слідкували, де вона тут вже сердиться, прям дуже сердиться. Also, Shinobu, when you couldn't find your snacks last week, the truth is, I ate them. And last month, I stole that toy we won, and when you came and asked me for it, I lied, and I told you it was broken. Дуже сердиться. Hey, no crying. We talked about this. Send her off with a smile, all right? Who are we? We're the Shinobu is moving on to better things. We should be happy for her. You're right. You're right. The Arataki gang rolls. Hey, don't you start too. Oh, is this the Arataki gang you mentioned, Miss Kuki? What an interesting group of people. Якась Норіка, ми поки без поняття, хто це така. Yes, sorry for making a scene. I forgot to introduce myself. My name is Norika, a merchant who does business between Inazuma and Liyue. Recently, I've been negotiating a business deal with the Tenryo Commission regarding medical supplies. Ну, тут, виходить, вона вже сама розказала, що вона торговець. Між Лію і Надзуму і травми там торгують, виходить. Huh? A merchant? Wait, so you're not a shogunate official? Of course not. I'm just a merchant. I was lucky enough to secure exclusive sales rights for some new first aid supplies from Boo Boo Pharmacy recently. So I thought I would ask the Tenryo Commission if they would be interested in establishing a long-term supply relationship. Injuries are a regular occurrence in the army, after all. Cross-border trade is a complicated affair, but fortunately, Madam Kujo Saro was able to bring in a legal consultant proficient in the laws of both nations. Контролер розрядився. І це в нас Куки, значить. Oh. That's right. Thanks to Miss Kuki, our negotiations went very smoothly. The rest of the process will probably take another 10 to 15 days. After that, I will have to borrow Miss Kuki from you again for a while. Тут навряд чи повлияє мій вибір. Ну, я тут розвідки нема. А от і ответ. I can definitely spare the time, so long as these guys stay out of trouble. Yes, I have a little compensation for you all. Here, some trial packs of our new supplies. Miss Kuki tells me that you often find yourselves in injury-prone situations. I heartily recommend our product. This is unexpected. So she's really a merchant? Oh, you guys! I knew you must have gotten the wrong idea. Shinobu would never quit. Look at all this fuss you made over nothing. Planning a whole leaving ceremony. But wasn't the backup plan your idea, boss? All right, well, if we're done here, I'm gonna head to Tsukumomono Groceries and see if they'll let me return the bracelet.
Wait up, boss. We'll come with you. Hold it right there. Last week's snacks, last month's toy. What else aren't you telling me? Що я не знаю ще. Oh, the thing is, you see... Ладно тебе, Куки. Куки, спокойно. You've all got your new first aid supplies. Don't you want to test them out? Run, run, run! Там скільки за 3 рази сказав. О, класно, ще й вже кінець. О, люмін держи, Куки. Типа, спокійно, спокійно, Куки. Банда. Доволі така цікава була. Сюжетка, можна сказати. Начало непогане було, потім там розговор був смішний, і тут непогано було. Боже, це сама лучша концовка з цих 5 встреч. Сама цікава, якась і юмор є, і все. Але це не шедевр. Але хорошо. Це вже хорошо. Хроника общественной работы банды Аратаки. Даже подметая улицы, банда Аратаки неизбежно сталкивается с неприятностями. Короче, вони тікають, а Куки хоче шолбана дати. Так, ну що ж, давайте подивимося карту. Куди там далі? Так, Куки. Бо, це ми потратили що? Ну, десь приблизно 50 хвилин. Ну, подивимося, як далі діло піде. От дивіться, якщо так розсуждати, оце ж, це виходить, вроді в началі, коли почали встречу випускати, вроді 2 оце, чи 2, чи 3 запустили, чи 4, вроді 4, да? Типа Беннет, це Чунюнь, Барбара і 0 було. У 0, бачите, типа 2, ну в началі було тільки 1. То пізніше додали ще другу частину, виходить. Вроді 4. А потім, наверное, вже по 2 давали. Діона, Тома. А може... можливо було... Я вже плохо пам'ятаю. Можливо було 4. А потім була знову 0 Діона, потім Тома, Саю. Там би йду вгору. Ну, конечно, не знаю. Але можна сказати так, по пам'яті, що починався сюжет, ну, йду непогано кругом. Десь було цікаво, як воно там. Барбари було цікаво, Бента даже. А все, чим далі і далі, все було все скучніше, нецікавіше. А ще гору з включенням було цікаво. Значить, там 2 було у нього класних. І далі хуже. І останні 4 ці встречі такі скучні. Даже в Хейдзу було скучно. 3-5, ну даже 5. Останніх 5 встреч такі скучні, що піздець. А Кея вийшов самі останній. І сама худша в нього встреча. Але не забуваємо, це моя думка, моє мнення. У вас може бути своє мнення. Може ви грали, може вам все сподобалось. Може для вас це шедеври ці встречі. А я говорю Кея. Так що для мене поки що, як то кажуть, Кея самі останній вийшов, і в Кеї оказалась сама худша встреча. У Кавеха просто нудна, скучна, Лайли то саме, скучно, Фарзанчики теж. Ну, який казав на стрімах по їх, що ну, були там моменти трошки більш-менш непогані у Фарзан Лайли. Кавеха просто скучно, в Київ вже там фігу. І виходить, до Куки якби виходила ж раніше за них. І зрівнюючи, бо це ж ми ж грали все ж на протязі неділі, чи що? Тобто в мене кожного дня стрім чи через день, ну приблизно, щоб ви розуміли, то якби я зараз пам'ятаю, плюс-мінус, що і як, то зрівнюючи встречу Куки і оце ж Кея, Кавех, Лайла, Фарзан, то Куки виграє. Ну, у них, можна сказати. Якщо так розсуждати, то великі надіжди на те, що Юньцзинь, по ідеї, должно бути ще цікавіше, ніж Куки. Але Юньцзинь мені подобається як персонаж. Да, вона персонаж підтримки. Но мені подобається її дизайн дуже.
І навіть якщо буде не цікаво, я все одно пройду. Бо персонаж мені подобається. Це якщо буде максимально там знов бісити якась ситуація з NPC, як це було в Києві, то да, буду нажимати швидко хрестик. Ну, про швидше текст, щоб промотувався. Ну це максимум. А так, як коли буде Юнзень говорити, я буду читати. Так, ну що ж, давайте Куки, йдемося далі. Так, ну щось похоже як у Фарузан. Дивіться, теж 3 розвилки, щось як у Фарузан. І ми пішли в саму нижню, виходить. Ну плохо, нема розвилки тут, це дуже плохо. Ах, розвилки тут нема. Яка жалость. Чекай, а якщо відкрити... Посмотреть воспоминания. Нема на весь екран картинка аж відкрита. Так, ну що, ще будемо дивитися, де там, де розвилка. Це у нас друга і перша. Так, средства і методи. Бачиш, і нам віти не треба нікуди, ми тут все в городі робимо. 120 метрів, бо це по-любому до того солдата, що бігти. Слава Богу, будемо там проскіпувати трохи. Чи може у ресторан? Ну, подій ресторан, да? А, ні. А, там, де вона буде їх вичитувати. Ну, по крайній мірі, тут ми трохи проскіпаємо зараз. Скіпаємо. Last month, how many times? Давай. No more excuse. О, ну тепер ми будемо, типа, допомагати цій банді і то. Don't feel sorry for them. They need to learn their lesson. А тепер, типа, оце 2 розвилки, що? Вам обязательно нужно попросить у всех прощения. Позволь лучше мне. Вам? Ну, типа, ми вибрали варіант допомогти команді. Ну, банді, типа. І давай ми, типа, продовжимо їм допомагати, то ми вибираємо позволь лучше мне. Ну, типа, допомогти. Really? Так, одним кнутом нікого не научить, а от составить правила для банди не помішало би. А, тут не важно. Rules? You're saying we should lay down some rules for the guys? В Монштанте есть руководство для рыцарей Ордов Авониус, а миллилиты Лию строго следуют контракту. Ну, тут не важно. It's true. Having a clear set of regulations and penalties could help establish behavioral norms for our members. Ну да, бо вони там хитрять, ми ж вже знали перші концовки, що один там ляльку украв чи куклу украв у Куки. Ну, не напряму, а поки вона там чи відійшла, там не знаю. А вона прийшла, де лялька, всі такі, та зламалась, десь пропала, що. А один там щось їду їй з'їв, отой жирний там, щось хавчик їй з'їв. І вона не знала, що це вони зробили. Вона думала, що хтось, чи собака з'їв там, хавчик і так далі. Тобто ми вже знаємо. То треба вже їх наказувати. Is that really why I can never get them to change? Because the Arataki gang doesn't have any written rules and regulations? Hey, are you getting this? What do they mean? I'm not sure, but it sounds like it doesn't involve us getting beaten up. Да, бити не буде, ну правила будуть. Для вас будуть правила. Ти могла би создати руководство для банди Аратаки, а вони пусть його изучат. Let me think about it. The Arataki Gang Handbook. Study? They're not gonna make us memorize a whole book, are they? No way! I took the beating over that. Лучше побої.
Ну це, конечно, да. Вона ж все одно там на листок, де правило придумує і все. Ну не цілу ж книжку. Ай. Hey guys, Shinobu seems distracted. Maybe we should slip away while we can. Yes, if we can make them learn the rules by heart, it's sure to have some amount of influence on their behavior. Да, і зараз, типа, вони вже втекли. But knowing what they're like, to really get it into their heads, I'll have to assign plenty of homework assignments and give them pop quizzes each day. Where'd they go? Ну, вони вже втекли. Я ж тут тоже нікого не вижу. Well, given that this way is Tenshukaku and the police station, you can bet they'll have fled in the opposite direction. Who knows what chaos they'll cause next if we leave them to their own devices? I'm gonna need your help. Let's catch these kids before they do something stupid. Да, ми будемо тобі допомагати. Ні, Кукі така гарна дуже. Мені подобається вона. Але мені не подобається те, що в неї маска на лиці. Це мене роздражає. І на даний період це сама головна причина, по якій я її не качаю. Бо є такі ігри, де типа ти вибираєш персонажа, і там є така опція, типа зняти маску з персонажа, але оставити костюм. А тут такої опції нема. А як такої опції нема, то я і грати за Кукі не буду. Голос не такий гарний, теж мені подобається. 37 метрів, ну йдемо. Ти полезна ця Кукі, її там використовують даже стрімери. Ну йдемо. Хто це? Ти? I was just doing some cleaning when I suddenly heard a loud noise outside. I got to the door just in time to see a shadowy figure disappear up that tree. This is a busy street. Surely it wouldn't be a burglar, would it? What was that? Ви в зоні. Типа на дереві, чи що? Ну, на дереві нікого нема. У мене на криші десь. Да, туди не вилізу. Може десь вони сховалися? Ну да, він був на криші. Come on, get up. What are you crouching there for? Shinobu! What are you doing up here? Hey, what do you think you're doing climbing up on someone else's roof? Oh, sorry. Coming down. If you're gonna horse around, fine. But you have to know when to rein it in, okay? It's darn lucky you didn't break any roof tiles. Otherwise I'd have to close the place down while I get it fixed. Sorry! We're very sorry. I will be much stricter with him in the future. If, on closer inspection, you do find any damage, please come to Hanamizaka and ask for me. The Arataki gang will bear the cost of repairs. It's okay. All's well that ends well. It's just, if you carry on like this, causing mischief day after day, night after night, sooner or later accidents are gonna happen. I can see that you're a reasonable person. For your own sake, find a way to keep your subordinates in line. I will. Thank you for understanding. Жалко мені цю Кукі, вічно кром вибачається за цю банду. For the sake of both the Arataki gang and the community, I will get them to start behaving themselves as a matter of urgency. We'll
We'll do better, we promise. Listen carefully. From now on, you must strictly abide by the gang bylaws of the Arataki gang. Gang bylaws Article 1. Do not damage other people's property. In case of violation, the member shall compensate the victim for their full losses, including the cost of repairs, lost business hours, and, depending on the situation, compensation for emotional distress. If the offending member cannot immediately afford to pay the compensation, the Arataki gang will extend to the member a loan for the full sum, on the condition that they take on paid employment and repay the loan within an agreed time period, including interest, of course. As a further security, all of the offending member's gang assets, including Oni Kabuto and Genius Invocation TCG cards, will be frozen until the loan is repaid in full. О, третя встреча, якщо я не ошибаюсь, де вже споминають карти. No, I'm sorry, I get it now, I promise. Good. Then no more violations in the future. Now, where are Genta and Akira? Boss said that a fellow gang member is a brother from another mother, and we should never betray the brotherly bond. If they violated the gang bylaws and you're withholding knowledge of their whereabouts, you'll be punished as an accomplice along with them. Hanamizaka! They went to Hanamizaka! I saw it with my own eyes. Быстро не сдал, конечно. Let's go. I hope they haven't caused any trouble. Shinobu, you can see I've learned my lesson for real this time. So maybe... Shut up and get a move on. If you try and run away again, you'll only have yourself to blame. Обалдеть. Без 120 метрів. Пів, вже третя встріча, якщо не ошибаюсь. І що, і не четверта. Точно третя. Де? Оце споминають, оцей священний призив семиріг. Розробочки, ну ви якийсь піздець. То що, тепер в кожній новій зустрічі і в кожній сюжетній... В кожній сюжетці персонажа п'ятизв'язочного ви будете споминати цей священний призив семиріг, ну ці карти. Ну пиздец, реально пиздец. От лічно мене і подобних людей, ну ігроків як я, ви ніколи не переубедите грати цей священний призив. Ніколи. Я попробував, мені не сподобалось. Все. Тема закрита, до побачення. Так, десь близько. Де вони ховаються? Ну ще такого не було, щоб ще шукати. Де ж він ховається? На криші ми теж. Чи ми під мостом? Ще упав даже. О, добре, що я упав даже. Why are you still hiding here? Come on out. Oh, Whoa! The guy who stole our spot, he came out! Sorry, we're coming up. Ой, тут Куки мала сказати, ой, зараз ми підемо, грайтесь далі, та і все, щось подобне можна було сказати. I'm sorry. I shouldn't have stolen your spot. Well, at least not without a fair fight first. Let me make it up to you. As punishment, I'll play a game of Genius Invocation with you. Пиздец. Huh? Cool, count me in. In the Arataki gang, the victor shares the spoils. No, wait. Brothers share our burdens. So, punish us together. I don't know, maybe not. It's so noisy over here. The grown-ups will definitely find us.
If they find out that we came out to play cards before finishing our homework, we'll never be allowed to play again. Ох, даже дети понимают больше, чем некоторые. Некоторые даже более зависимые, чем дети. Besides, if we never do our homework and play Genius in vacation all the time, we'll probably turn into big losers when we grow up. Ну, розумні слова написали, молодці. Ну, типа, девочка сказала розумні слова. Huh? Seriously? You mean like this guy? Oh, brother. Quick, let's get back and do our homework! Hey, you little rascals! Stop. Leave them alone. They're just kids. Gang Bylaws Article 2. No bullying of small children. Bylaws? What are they? Не розумію. Добавив я балади. Баланди. Чого? Добавив я баланди. Це він не поняв, що сказала Кукі, чи що? Та й зморозив чепуху. Never mind that. Just listen. Violators must give a sincere and unreserved apology to the victim and make amends. Until such a time as the victim forgives the violator, they will be banned from participating in all gang activities, including lavender melon roasting sessions, the Great Sing-Along, Oni Kabuto battles, and Genius Invocation TCG. Уже третій раз споминають ці карти. Don't pretend to be the victim here. Tell me, where is Akira? Boss said that homies are family, and family don't rat each other out. Especially not to Shinobu. Бен, давай, Кукі, скажи коротку фразу. Go on. He was heading out of the city. I saw it with my own eyes. Балдеть. А вона хорошо вас натренувала. When Shinobu gives me the look, I react automatically. I can't control it. As members of the Arataki gang, we brothers share our burdens. If that— Out of the city? A Doshin from the police station told me that things have been getting pretty rough out there recently. Let's go. Hopefully we can catch up with him. Hey, how did Shinobu find me so quickly? Mamoru, did you? Oh, jeez, I'm just so worried about Akira, you know? He could be in real trouble. Quick, we gotta catch up with him. Так, 80 метрів, це близько. I swear, I've never known Akira to run so fast before. I can't keep going. I think Тебе щось волнує? I heard from the police station about a group of Kairagi on the prowl outside the city. О, самураи. Разве бывают такие совпадения? Думаешь, Акира нарвался на них? Well, anyway, the best we can do is find him as soon as possible. There's a lot of terrain to cover here. I think we might have to split up. I'll get Mamoru and Genta somewhere safe and tell them to stay put. Then, I'll go south, you go north. Thanks. Ну, давай. Типа ми розділилися, да? Чекай, це ще близько, да? Знайшли. I wonder if I can hide in this box. Что ты там рассматриваешь? Huh? Ah! Shinobu! Please, have mercy! Тут немає Кукі. Huh?
Oh, you scared the heck out of me. I was so sure she'd be with you. Boy, this is lucky. Що ти тут робиш? I closed my eyes and just ran and ran. Then I tripped and fell, and this is where I ended up. And what do you know? It's the perfect hiding place. Even comes with these huge boxes. Ну да, ти ж хотів в нього залізти. If I can squeeze myself inside one of them, Shinobu will never find me. Don't sell me out. Boss said our gang is our clan, and... Вже двоє настучали. Ти третій остався. Якщо у вас банда складається... ну як це сказати... з трохи тільки пацанів, то значить це все. У вас типа глава банди це у нас Іто, заміститель це у нас Куки, і 3 обичних рядових це ви. Я не пам'ятаю вже кого як звати. Ну, всього 5 тоді. Але іменно ви троє то здаєте друг друга. Добре. А другий варіант. Але я, як то кажучи, не в вашій банді. Або не відношусь до вашої банди. Но я не состою в вашій банді. Well, friends should look out for each other too. Ой, ми просто знайомі. Anyway, please, help me empty out one of these boxes. Куки сказал, что здесь небезопасно. В любой момент могут появиться кайраги. Kairagi? Wait a second. This sounds like Shinobu trying to scare me out of hiding. Even if it's not, I still feel like I'd rather face a bunch of Kairagi than an angry Shinobu. I ran so far this time, Shinobu's gonna be furious with me. Yeah, I think I'd better stay in hiding for a while. Пойдем со мной. Обещаю, Куки тебя не тронет. Раз ты так напуган, и я помогу тебе спрятаться. Вот тут, можливо, розвилка даже реально. Ну, це типа ми допомагаємо більше як команді Іто. А перший варіант, тут ми типа за Куки. Так що я вибираю за Куки. You will? How do I know you mean that? Так. Мы же одна семья. Друзей в беде не бросают. Нужно помогать друг другу. А тут що не важно, що брати, чи що? Вроді вони все те саме говорили. Там вроді предыдущий говорив, ми же одна семья. Нужно помогать друг другу. Та вони по смислу похожі варіанти всі. Я не желаю тебе зла. I guess with you there, maybe Shinobu really will let me off this time. Okay, I'll come with you. I'm putting my life in your hands here. Мені кажеться, друга концовка може бути, що ми поможемо сховатися в коробці, і потім може Карагі нападе, тоді Кукі прибіжить, ну щось таке. Ну, це, як то кажучи, мій варіант. Shinobu? Какое совпадение? Как ты здесь оказалась? I finished searching the south and noticed you hadn't returned, so I came to see what was up on your end. Looks like I was just in time. Help me! You promised! Мы же договаривались. Куки. Relax, I'm not going to do anything. Shinobu, spare me! Huh? Did I hear you right? We go through this song and dance every day. Even an omnipresent god would have a tough time keeping track of you all. Besides, even when I teach you a lesson, it's not long before you're up to your usual antics again.
in the Arataki gang, we call that being too legit to quit. И вовсе нечем тут гордиться. From now on, we will be using the gang bylaws of the Arataki gang as the new disciplinary tool. I've got the basics thought out already. Once it's finished, it'll be time for class. Mamoru and Genta are waiting for you at Hanamizaka. You can make a study group and test each other on the rules. Wait, what? Are you serious? Help! Да ладно, это совсем не больно. Ничего страшного с тобой не произойдет. Неважно. I'm a member of the Arataki gang. I ain't about to waste my life studying and doing homework. I'm out of here. Huh? Gang Bylaws Article 3. Insubordination shall be punished by making the member recite all the bylaws from memory. Всего свода наизусть. Бо я ж думав кінець, а тут ще не кінець. Ну, пішли. John Doe was playing cards with a child. When he lost the game, he got angry and proceeded to steal his opponent's cards. Which article of the gang bylaws did John Doe violate? You kidding me? He was mad about losing, so he robbed a kid? Which gang is this John Doe punk from? We gotta go teach him a lesson. Yeah, everyone knows don't hate the player, hate the game. Who does this clown think he is? Just answer the question. Also, John Doe is just a hypothetical character. Ого, как тут все серьезно. Welcome to the class. Ну как там правила банды помогают? Pretty difficult to say so far. But at least the punishments I use in class will get them spending their energy on something meaningful. If it keeps them out of trouble, I'll consider it a win. Система штрафов держит их в узде. You'll see very shortly. Hey, have you got an answer for me yet? The one about not bullying children, that's the second one, right? But then it also kind of fits damaging property, which is the first. How about I answer Article 1 and you answer Article 2? One of us has got to be right, so at least we won't get punished as hard. All right, Shinobu, we've decided... Wrong. John Doe violates both Articles 1 and 2 of the gang bylaws, and the additional notes to Article 2, Clause 36 also apply in this case. As for your punishment, each of you must write out all the relevant rules in full 3 times. No. А ми ззаді стоїмо. Кінець. Фух, слава Богу, це вже кінець. Ну, непогано, можна сказати. Тут у нас, виходить, в другій концовці і то вже не участвував в сюжеті. Тут сугубо подчинені. І то, можна так сказати. Куки, доска і все їм об'ясняє. Исполнение законов. Самое важное в Ханамидзаке – строгое соблюдение законов. Так, картинку сохранили. Так, і тут десь должно бути близько розвилочка. Можливо, вона з тим... Ну, коротше, з тим, що в коробці хотів ховатися. Зараз ми побачимо. Так, Куки. А тут що, 30 хвилин потратили? Бо то ще менше в 2 рази. Так, пішли ми... О, ми пішли на середню.
Ба, середньо даже, ну да, менше. Де тут менше? Прикиньте, тут менше. Так, ну що ж. Ну давай, що ж ти. Путь на север. Диви, я ще й був прав, прикиньте. Значить ми... Верніше, наш алюмін поможе йому сховатися в коробці. Так, начало ми скіпаємо. Так, давай, давай. I'm so sure she'd be with you. What do you know? If I can squeeze myself... don't sell me out. Boss said Так, our ну gang що is ж, our добре, clan and- добре. Oh, nice. Anyway, please, help me empty out one of these boxes. Странно. Ну ладно, всякий случай выберу любой момент, может появиться Кайраги. Kairagi? Wait a second. This sounds like Shino... Even if it's not, I still feel like I'd rather... I ran so far this time. Shinobu's gonna be furious with me. Ну, можливо, ось тут. Раз ты так напуган, я помогу тебе спрятаться. Thanks. Да, це був правильний варіант. Why is there so much stuff in here? It's so cramped. Ah, shoot, there goes the flyers. Finally made it. But now there are flyers everywhere. Вивались наружу. Well, can't do anything about it now. Can you go back and see what Shinobu's up to? I need to figure out how long I need to lie low before she calms down. Так, подивимося. А, це ще не кінець. А Куки буде зараз його шукати далі, да? То ми будемо зараз брехати, да? Скажемо, що не знаємо, де він. Кукічка. Видивляється, де остався він. Did you find anything? Ні. That's too bad. My search didn't turn anything up either. I just spoke to a Doshin. Apparently, the Kairagi are smuggling some supplies and they've hidden them in this area. They could come back at any moment to collect them. I just hope Akira doesn't run into them. А есть ли у этой партии какие-нибудь отличительные черты? I'm told they're stored in a few wooden boxes. Ну, понятно, коробки. What's wrong? You have this really weird look on your face right now. Акира как раз там и сидит. Wait, what? Never mind, let's go. І що за дебой? Чи міні-бой типа буде? Is this the place? No boxes, and a whole bunch of footprints. We got here just too late. They can't have been gone for long, and with the supplies weighing them down, they couldn't have gotten far. Let's follow the footprints. Beyond this point, there are weeds everywhere, and the footprints are hard to make out. Wait, is that one of the flyers they made?
You little brat! Where are the supplies? What did you do with them? I think they probably ended up in the sea. You idiot! You've ruined everything! Ugh. And you've stuck these hideous flyers all over the box. What do you take us for, huh? Nothing! Our deal can't go ahead now. You are going to pay for this. Wait! You better not mess with me. I'm from the Arataki gang! Come again? The Arataki gang! Never heard of it. You don't want to get on the wrong side of my boss. Even the general of the Shogun army doesn't dare to challenge him. And Shinobu, too. She's got connections all over Inazuma and Liyue. And... You're here! And Shinobu. So you're the Shinobu he's talking about, huh? Well, I don't know if I believe a word this little brat says. So tell me this. If you're really such a big shot, why do you hang out with this nobody? In the Arataki gang, nobody's a nobody. Listen and learn. Gang bylaws, Article 3. When one of us is in trouble, all of us come to their aid. Один в біді, 8 на подмогу. А хто це 8? Хто туди входить, в цю 8? Bylaws? Do we even have those? We do now. You asked for it! Shinobu, watch out! Даду за Куки пограти. Прокачну Куки. Да, дали за Куки пограти. 88 уровень. Ну і хп багатенько, 28 тисяч. Маловато атаки, 1500. Ну, защити то маловато 880. Мастерство, на що так багато мастерства? 260 між. Ну да, так само, як і в тестовому забій, 57 на 102. Ну, шанс то непоганий, от кріт обшається той. Може, вона тільки в цій анімації маску знімає. Ну чо, вона гарненька на лиці. Ну, прическа в неї красива, мені то подобається. Ну, краще, ніж Фарузан. Що там в руки дали їй? Стальное жало на мастерство стихии 158. Нанесенный элементальный урон увеличит весь урон на 6% в течение 6 секунд. Эффект может складываться до 2 раз. То есть 12% может возникнуть не чаще 1 раз за 1 секунду. Так. Ну да, церемонию обычно не дают. Три созвездия. А я не помню, скільки у мене. 8. Куки, де там ти мої Куки? У мене чорний меч. Капец, у меня 2 созвездия, обалдеть. Ще хуже даже. Это на слабо бьет, конечно. Дэн до около пад, походу. Что там 2500 на видно хп. Ну, уже одного зняли. Давай ближче підходь. Нічого собі доставши.
Ба. Ну слабий він, по 800, 2000. Ну, заряжена атака б'є 2 рази. Ба, ну слабо лічить, слабо. Там активації хіла, конечно, тоже хп снимаю. Достал зло. Ну классно там підстригує, мені нравится. Та ви гоніте, ну піздець, це що серйозно чи що? Тут я дура, це прям піздець. Бо той синій у нас хілер, а цей синій керів атаки, можна сказати. Ну той теж стріляє гідро. Ще щити нацепляли на себе. Бачу, то він лічить, ну я ще не наносив урон, звісно. Ну це піздець. Ні, тут я не справлюсь, без приключатися. Ну що так? As you wish, main Fräulein. Not breaking a sweat. Даже з тисячі я справився з одним. Да, не знаю, чи я справлюсь з супортами тільки. Піздець, він дуже б'є больно. Midnight Phantasmagoria. Dissipate. I'll settle this. By royal decree. Our bond is strong. Ну, а тут що, супортами даже виграли, прикиньте. I thought I was a goner for sure. So these Kairagi were just pawns of the Fatui. If we pass this information to the Tenryo Commission, it might go a long way towards making up for our past crimes. Huh? Shinobu, you mean I did something good this time? In terms of the result, yes. That was a close call. However, in terms of the process, you're a member of the Arataki gang, and you're out of breath just from fighting a handful of Kairagi and Fatui. Making up for our past crimes is one thing, but you really need some more hands-on training. Shinobu! Shinobu, no! Help! Ну, слава богу, кінець. Кінець, буря, от которой нет спасения. И все же сердитые Куки будут пострашнее всяких Кайраги и Фатуй. Він там що, в обморок падає, а наша Люміні його має ловити там.
Так, ну що... Получається, йдемо на першу розділку. Бо осталось тільки 2 концовки ще. Бо невже це буде сама коротша встріча з усіх цих 3, 4, 5, за цих 5 встріч? Тобто розробники... Ні, реально, щось не бачу було раніше по 5. Раніше, не знаю, щось під 3 часа вроді би були встрічі. Там 3-3,5, щось таке. Це щось останні встрічі, вже просто щось розробники дуже ховіоси розходились. Що в кав'ях аж 5 часов, а тут у цього Киї 4,5. В Лайлі що там 3,5 чи що? Чи під 4? Вроді під 4 часа. Фарузан там на стільки було 3,5 чи що? Куки. Ні, ну, от реально, ну 3 часа і максимум, не треба більше. А то дофіга пишуть, і тут прям пишуть вже то, що не треба. Так, ну що, давайте подивимося. Так, це явно нам туди. Провіримо щас. Так, так. Бо тут ще й диви пішло, офігеть. Тут ще й далі пішло. Конець битви і знак питання ще й. Тут коротше було. Так, і виходить, нам треба знову вертатися сюди, ось сюди. Так, і ми вертаємося сюди. Так, ну, наверно, 30 хвилин по-любому буде, наверно, мені кажеться. Якщо зараз 30 хвилин, то це буде 2 часа і 15 хвилин. Капець, є шанси, що ми за 3 часа спінемо, прикиньте. Ну, поки не точно. Зараз побачимо. А що ж тут брати зараз, я вже не знаю. Так, скіпаємо. Last month. How many times will you... But we... No more Я там реально без поняття. Давайте попробуємо зараз шах, а потім будемо дивитися, що буде далі. Скіпаємо. There we go. Так, тут не важно. I have more important... Excuse me? Got it. Oh, why did you just... Don't you care about us at all? Так, рано или поздно. Пусть она успокоится. I guess that's true. And the longer she puts it off, the angrier she gets. But she said there'll be more to come tomorrow. Oh, if only Shinobu was busy to... Hey. Це то саме пішло. Yeah, if Shinobu ever found out it was us... Так, я остановлю вас, прежде чем она узнает. Вы же не собираетесь ничего вытворять? No way. We won't do anything bad. We're just gonna go and have a look and Щось то if you саме don't вроді trust би. us, why don't you come and watch? Yeah. Да, щось то саме. Let's quietly follow her. Щось, мені кажеться, нічого не помінялось. Ну, зараз подивимося. На второй етаж. Я провірю щось. Але мені кажеться, щось не то. Да, походу, щось не то пішло. Да. Да, ми пішли не туди. В процесі. Ладно, беремо ті знову. All right then, yeah. Not so. Last month. How many times will you... But we... No more excuse. Please. Так, шагнуть вперед. Да, давай. Don't feel sorry. Позволь лучше мне. Вам обязательно нужно попросить у всех прощения. Yes, yes! Shinobu, please just let us go apologize. If someone else complains, they'll only arrest us again! And then you'll be forced to help us out again. I
suppose I'll have to teach you a lesson later. So then, where did you post all your flyers, Well, we left a few on the counter at Shimura's. We figured that people might take a look while they're eating. Also, the bulletin board at Tsukumomono Groceries. And, Just say it. right, of course. Also, on the mountain path leading up to the Grand Narukami Shrine. We wanted to send the message. Why pray for the gods when you can call for the Arataki gang? But we only distributed a few before a terrifying fox lady appeared right behind us. Don't make me relive the memory. Well, anyway, by the time we recovered our wits, we were actually pretty relieved to be there, under the circumstances. Yeah, because it meant we'd escaped from the fox lady. Huh? Shinobu, why are you looking at us like that? It looks like I need to knock some serious sense into you after all. Дуже сердито. You said it was just gonna be a slap on the wrist! We've learned our lesson. On it! Help! Так, что тут у нас? Давайте сперва отправимся в святилище и извинимся. Им стоит принести свои извинения, Мико. Им стоит принести свои извинения, Мико. Правда же? Можливо, тут розилка, я не знаю теж. No way! We're not going back there. We're gonna stay as far away from her as possible. Це за я і Міко мається тут, що я щось не поняв. Shinobu, we're gonna go apologize to Kanbei now. Bye. Oh, yeah. And AOA too. Hey, wait up! I swear I've never seen them run that fast before. Похоже, Мико произвела на них глубокое впечатление. Должно быть, страх и впрямь дарует новое дыхание. Of all the places they could cause a scene, they just had to pick the shrine. I guess I'll have to suck it up and go sort this out. Та що будемо з Міко говорити? Я знакома со святилищем, может составить тебе компанию? It's not that I don't know anyone there, it's just... Okay, fine. It'll probably go more smoothly with you there. The sooner this is over, the better. I don't want to spend a second longer at that place than I have to. Ну, чесно кажучи, в мене теж немає бажання з тою Міко говорити. Вона мені не подобається, та й в мене теж немає бажання з нею розмовляти. Так, наші думки до этого в разломе Шинобу уже упоминала, что ей не нравится святилище. Anyway, thank you for coming with me. Ну що, ми йдемо в святилище? Вроді уже правильно ми пішли. Отправляйтесь в великий храм Наруками. Да, нас чекає Міко там, получается. А нас чекають уже. Well, hello there, little one. Oh, I see you brought a special guest. Lady Guji, I'm here to apologize on behalf of the Arataki gang. We will remove all the flyers and compensate the shrine appropriately for any damages. I hope Lady Guji can forgive their appalling behavior. So that's why you're here. Yes, that is a tricky situation. У нас є і Міко, ще любить теж поіздіватися, але це все, як то кажучи, хитро зробити це, щоб ніхто не поняв,
що над тобою, типа, глумиться. This is the Grand Narukami Shrine, after all. Ultimately, their actions here are tantamount to disrespecting the Shogun herself. Ну, прям уже написали. Зловіща ухмилка. So how about this? I've already assigned a shrine maiden to clear up your little flyers, so at this moment we are a little understaffed at the shrine. You mentioned appropriate compensation. Perhaps you could fill in for this shrine maiden and greet visitors for the day, hmm? I'm afraid I have to refuse. Ну, нічого, прям зразу геть не думаючи. Oh? Such a hasty refusal. Do you think that's wise? Goodness, who knows what Tenshukaku would make of this if they heard about it? Ну, тут поки я, як кажу, предполагаю, тут або перший варіант, вона хоче передіти Кукі у наряд жріці, або нашу Люмі. От поки що я не поняв, яка ціль. Ну, скоріше все, що Кукі передіти вона хоче. А Кукі прям зразу, не думаючи, відказала. Але ж ця Міко хитра хоче поіздіватися над Кукі. I can't believe it. Придется ей подчиниться. Нельзя, чтобы Мико доложила об этом. Oh, dear me, don't you trust me? I'm heartbroken. Єй, Міко, а це твій сарказм. Ми бачимо, що це твій сарказм. Мені кажется, ти що-то замишляєш. Ну, диви, ну все правильно. І ще таке невинне лице своє робить. А за цим невинним лицем скривається хитра лічність, яка щось замишляє. You're both impossible. Go on then, go lend a hand to the shrine maiden in charge of removing the flyers. You can have it your way. Take down all the flyers and that will be the end of it. Is that accommodating enough for you? Слишком хорошо, чтобы быть правдой. I agree. This seems out of character for her. Да. Still, getting rid of the flyers should be the Arataki gang's responsibility. Even if there's a catch to this, it can't be as bad as being a shrine maiden for the day. Thanks for sticking with me this far. You can leave the rest to me. Do we have an agreement? Well then, no backing out now. The shrine maiden I tasked with cleaning up is just outside the shrine. You'll know her when you see her. She is your sister, after all. Miyuki? Let's leave it there, shall we? Work hard now. Уже сміється хитро. So she still got me in the end. I hate to have to do this, but please stick with me for a little longer. Also, as of right now, you're chief advisor of the Arataki gang. Та ти що? Твоя сестра главной советчицей? I'm sorry, it's all a bit complicated. Come on, let's go outside and find her. Може, отут була розвилка? Скоріше всього, що. Ну, коротше, це я і Міка із-за цього характера, який в сюжеті, вона мені не подобається. А я не люблю грати за персонажів, які мені не подобаються. Іменно характером. От характер мені її не подобається взагалі. Вона така хитра, подла, вигоду дуже любить. І ще й любить хитро щось там придумати і над тобою поздіватися. А тоді в стороні посміятися над тобою. Як це було на встречі з Гору. Там була одна концовка, де вона там все підстроїла. Коварно. В одній чи двох концовок, щось таке.
Ну, со сторони це було дуже смішно, да. Тут я якби кажу, да, це було смішно. Але, як то кажуть, пострадав там тільки один Горо. Пострадав Горо. Але іменно таких персонажів, як Міко, мені не подобається. І тим більше грати за них я не люблю. Я вже за Райден буду Сьогун Райден грати. Чи які там звати Ей. Ладно, йдемо. Виглядиш щасливий. Of course. Lady Yi personally assigned this task to me. Що там на горі гупають. Oh, it's you, traveler. Long time no see. Міюкі. Я тебе реально не помню. Якщо ти була, участвувала в сюжеті Інадзуми, чи там десь в сюжеті персонажа якогось сюжетного, там, наприклад, я Міко, чи не знаю, чи моя в крупному заданні Міра, то я тебе реально забув. Тому що це було коли це 2 роки назад, чи коли це було. Я тебе не помню. Lady Yi has instructed me to clean up all the flyers on the mountain. As for why someone would put these up at a shrine in the first place? Unbelievable. Who was behind it, I wonder? Huh? Who's that standing behind you? Miyuki, it's been a while. Нічого собі, не сестри. Shinobu, you finally decided to come back. Sorry, no. I'm here for other reasons. Oh, really? The whole family's worried about you. They might not always say the right thing, but deep down... I'm doing fine, and there's no need to worry about me. There. Just tell them that. I'm gonna need more to go on than that. What's this I've been hearing from visitors? That you've joined some sort of gang since returning from Liyue? That's not the worst of the rumors either. As unlikely as it sounds, I have to ask. Shinobu, did you get tricked into this or something? I was just about to fill you in on that side of things. As it happens, the gang I work for... It's actually a legitimate international organization. Really? Our organization brings together the brightest talents from all over the world, including this traveler, for instance. A prominent figure in both Mondstadt and Liyue, who has recently joined us as our chief advisor. Типа, главная советчица. Что там? Благодарю за теплые слова. Еще раз приятно познакомиться. Wait! Lady Yi did mention something about a world-renowned traveler. So, that's you? Рада встрече. Да, це я. That's right. A large part of the reason I traveled all the way to Liyue was for the opportunity to build contacts with these prominent individuals. I see. Well, that makes sense. So what is the name of this organization? The Arataki gang. Huh. The Arataki gang? I feel like I've heard that name somewhere before. Wait. That's the name on these flyers! I can explain. That was all due to a marketing campaign gone wrong. We came to the shrine today to clear up the misunderstanding. Our organization is relatively new to Inazuma, and one recurring issue we've had is people misinterpreting what we're about. So, we engaged a local marketing agency to help us communicate our ethos and philosophy more effectively. Unfortunately, something must have gotten misunderstood along the way because the results were quite a disaster.
Although, the fault lies overwhelmingly with our partner agency in this case. As a responsible organization, we think we should be the ones to apologize and deal with the fallout. So, yeah, we can deal with this, and you can go ahead and get back to the shrine. No way. This task was assigned to me by Lady Yai herself. Look, we can clean up together, can't we? Besides, I also want to hear all about this Arataki gang. It's like she predicted my every move. Alright, fine. The flyers aren't particularly sticky. If we soften them up with water or loosen them up with wind, they'll probably peel right off. Pim 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 pim. Банда атаки ждет крутых ребят. Ну, она там сказала Анема Богидру, да, вроде? Stick it to the man. Join the Arataki gang. How do I put this? The artistic style of your marketing material is very... Ні, це Міюкі гарно дуже. It's largely inspired by the abstract style, which is very popular in Mondstadt right now, and also incorporates elements from Liyue's inkwash paintings. We paid Top Mora to hire a professional artist for this, and while the finished product is a little, avant-garde, that's exactly in line with the Arataki gang's spirit of being fearlessly creative and radically disruptive. I see. Arataki numero uno Ito, ousting his foes like a sumo supremo. This Arataki Ito, is he your leader in Inazuma? I've heard a few rumors. Mr. Arataki is a pioneering genius and the face of our organization. Naturally, plenty of our competitors seek to smear him. Mr. Arataki is generous and easygoing by nature, and is reluctant to get bogged down with fighting spurious allegations. Plus, the fact that he is an Oni can make certain topics a little tricky to navigate. Nevertheless, we still reserve the right to sue for defamation if it comes to it. Really? Wow, that sounds tough. Останнє тут все-таки. The Arataki gang is filled with folks who talk the talk and walk the walk. It looks like there are some members mentioned on the back. Mamoru, Genta, Akira... Hold on. If your organization has so many members, how come you and the chief advisor had to come and apologize in person? Well, first and foremost, we wanted to convey our most heartfelt apologies to the shrine and to Lady Guji. Secondly, the other members are dealing with more pressing issues. Right now, they're in talks with our external marketing team about this incident. Mamoru and the others have, far greater legal expertise and negotiating skills than I do, so they had to be the ones attending the talks. Wow. The Arataki gang managed to find staff even more qualified than you. Now that's impressive. All right. I think this area is looking good now. Let's head down the mountain.
Спуститись, що там сказали? Mama, what are you doing here? Shinobu, we're so sorry! We've come to our senses now. We can't let you face the shrine alone. Even though we're still a little scared. Actually, I'm feeling a little weak in the knees. Hang in there, Akira. We gotta do this. We have to go and apologize to her in person. Huh. Akira. Don't worry about them, Yuki. Let's get down the mountain and clear up those flyers. It's all right, Shinobu. We've already gotten rid of all the flyers down there. Huh? You cleaned up already? But I thought Shinobu and the Traveler were the only ones who came... We came here as quickly as we could after we finished apologizing in the city. After all, this was all our fault. Mamoru, Genta, and I were the ones who came up with the idea of the boss designing his own flyers, and we were the ones who put them up all over town and got arrested for it. So, it just seems wrong to make Shinobu face that woman at the shrine all by herself. Mamoru and Genta? Arrested? The flyers were designed by the boss? What the heck is going on here, Shinobu? Does this mean that the rumors I heard are... True? Yes. Most of them, anyway. So, what happened? Did you get tricked into joining them? If the rest of the family hears about this, oh, goodness gracious! No. I joined of my own free will. It's not as spectacular as I was making it out to be, but I'm happy with what I'm doing. Go ahead and tell the family if you want. Tell them everything. I don't think being a member of the Arataki gang is anything to feel ashamed about. Even if you drag me back kicking and screaming, you know I'll only find a way to escape again. Uh-oh. I have a feeling we've messed up again. Is she going to turn Shinobu in? Hey! We're the ones who messed up the shrine! Shinobu had nothing to do with it! Where's that other lady? Bring her out! Go on! She'll confirm it was all our fault. I'm at a loss for words, Shinobu. I really am. All right. I promise I won't tell anyone at home. Don't worry. What? You're not a little kid anymore. And you're more widely traveled and have met more people than any of us. At the end of the day, it's your choice what you decide to do. And I have to say, the rumors do unnerve me a little bit, but... Look, they came here to support you, despite obviously being terrified of Lady Yai. Since you've chosen the Arataki gang, just promise me you'll do your best to make all the things you used to talk about come true. Sick. What's going on here? I don't know, but it looks like... Maybe we don't need to get that terrifying lady to come and confirm our story after all. Besides, if even the Traveler has decided to join, then the future of the Arataki gang looks very bright, doesn't it? Ну, вообще-то я не в банде. Насчет моей должности. Chief Advisor, if you'd like to discuss the Arataki gang's future development, let's step to the side, please. Куки перебила, не захотіла, щоб ми признались. Я думав, що трошки буде розмова, але тут вже кінець. Ну, це дуже класно. Де? Ну, почти півгодини пройшло. Почти. Так, почти. Время для тайных дел. Ради будущей банды Аратаки вам пришлось взять на себя роль их главной советницы. Короче, ми хотіли признатися, що ми не состоїмо в банді, і тут Куки нас перебила. Сказала, що нам треба побесідувати, і ми пішли. Ті вибачаються. Так. Чо? Я тут не бачу це.
Звісно, це сакури не хватає. Ой, бай, скоро закінчив, та ти що? Я даже рад, що ми скоро закінчимо. Ну, бачу, у сюжеті Куки по времени більш-менш нормально. Бо реально, ми грали у той кавер, бо я вже там і позіхав, піздець, просто як було там скучно читати. Дофіга того текста, вже просто там так максимально все розжовували, що а то так, а то сяк, а мо тю-тю-тю, і це пиздят і пиздят. 5 часов, а це жопа реально. Так, ладно, давайте 5 ще пройдемо і йдемо закінчувати, походу. У мене не було часу, я мав подивитися, які в мене там стрічі є на каналі. Я щось не подивився. Ну, часу не було. Так, Куки, осталась остання концовка, бо в Юнізейн буде теж тільки 5. Ладно, 6 було. Так, це десь вгорі. Бо це ще десь в началі. Ну, це ще може бути навіть на цілих 15-20, бо це ще має бути навіть, прикиньте. Коротше, це ще має бути ще десь 20 хвилин. Максимум 30. Ну ладно, давай. Следующая установка — святилище. Так, то це нам до... Нам до Яйміко треба йти. Мені кажеться, що ми приймемо, наверное, предложення Яйміко і, наверное, Куки передінеться, наверное, у цю в наряд цей, які там, жриці, скажімо так. Ну, мені кажеться, навряд чи. Якщо такий буде, то хіба що на картинки, наверное. Так, тут ми скіпаємо начало. Well, hello there. We will remove all... I hope Lady... So that's... This is the Grand Narukami. So how about this? You mentioned... I'm afraid I Oh? I can't... Так, ну, давай, придется ей починиться. Very good. You've learned a lot since we last met. Если мы оставим все как есть, будет только хуже. True. I could deal with most people if they tried to exploit my weakness. Just not her. Okay, I'll be a shrine maiden for a day. But let me be clear that this is for one day only. And one time only. Куки, нам повезло, вже вечоріє, та що залишилося менше півдня. Also, I'm not wearing a shrine maiden's outfit. Not happening. Oh, well, that's a shame. А я вже розмічталась нарядити Куки у одежу жриці. І правда жаль. Hey, not you too. А мені і твій наряд нравиться. Наряд жриці мені не подобається. That settles it then. Now, there are already a few visitors at the shrine. Make sure you take good care of them. I know what I'm doing. Oh, she marched off quickly. So cold. Похоже, больше моя помощь никому не нужна. Ну, я туда пойду. Hold on now. Would you like to be a shrine maiden for a day as well? Но ведь это против правил. Нет уж, спасибо. Oh, don't say that. Besides, can you really bear the thought of leaving her here all by herself? Так, Куки наверняка справится. Но здесь Мико, и кто знает, что произойдет. So you'll stay and keep her company, yes? Don't worry, you'll both receive ample compensation for your trouble. Тут же ты нам заплатишь, невже? It'll be quite worth the wait. Especially yours, I assure you. Да, і хитро сміється. Ну да, ми пішли вже на останню 5-ту концовку.
Так, один день из жизни жрицы. Примите прихожан. Де це там? А, все, десь тут. Oh, should I take the risk or... Huh? Who are you? Мы жрицы храма. Если у вас возникнут какие-либо трудности, можете обратиться к нам. Не знаю. Shrine maidens? They sure dress different these days. I suppose this is the Grand Narukami Shrine after all. I came across a potential business opportunity recently. They say that by financing an overseas merchant ship, you can make a 40% profit on your investment in 3 months. Several of my friends have already received their returns and want me to go in with them on a bigger investment. For some reason, I was feeling a little unsure about it, so I thought I'd come to the shrine and see what the great Narukami thinks. But the fortune slip I drew is neither positive nor negative. I'm at a loss on what to make of it. Most of the fortune slips in the shrine are pretty ambiguous. Could it be that our god wants me to come back and draw another slip tomorrow? And if the same happens again, then maybe the day after that? Рано или поздно удача улыбнется тебе. Рано или поздно удача может отвернуться. Мне кажется, тут не важно, бо уже концовку мы выбрали, все. If you have all that time to draw slips, why not spend it on learning more about this merchant ship instead? I've heard of a scam where people make up a bogus investment and promise high returns in a short period. In reality, they just use the new investors' money to pay existing investors their profits. Once people see the early investors making their money back, scores of other investors jump on the bandwagon, and then one day the people behind it just pack up and leave with the money. Oh gosh, come to think of it, they haven't given me any specifics about the shipping route or itinerary. By saying it's overseas and being economical with the details, they can filter out the folks who actually take the time to do their due diligence. It's another common tactic used by many scammers. Wow, is that true? Praise be to the Narukami. Clearly she has been watching over me amidst my confusion. Thankfully, I hadn't agreed to anything yet. Может, вместо Наруками сначала поблагодарить ее? Oh, yes, of course. Thank you, Shrine Maiden. Now that I think about it, I remember receiving similarly sound advice at this shrine in the past. That Shrine Maiden is long gone now, though. It's a real pity. Really? What a shame. But anyway, shouldn't you be getting back now to warn your friends? Oh, goodness, yes. I'll go and warn them all right away. Скільки їх буде Here's цих? hoping he manages to stop his friends in time. Right. There's another visitor. Let's see what he wants. Так, яка у тебе проблема? It seems even a change of scenery won't get the creative juices flowing. Who are you? Мы жрицы храма. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы, можете обращаться к нам. Боже, вроде одно и то самое. Shrine maidens. Huh. I guess I could give that a try. Это все Мико. Oh, this was the chief editor's idea? Then no wonder it's so novel. I, on the other hand, am all out of ideas. So I came to the shrine to pray for inspiration. Well, has it worked? Not so far. I guess I wasn't sincere enough or something. But I'm gonna come back tomorrow. I'm sure I'll stir the heart of our god eventually. Так.
Разве не лучше достучаться до сердца читателя? А крайний срок сдачи работы настигнет тебя быстрее, чем вдохновение. Я не знаю, що брати. Have you ever thought about going traveling? Inspiration comes from life experience. The more places you go, the more people you meet, the more you'll have to share with your readers. It's natural to run out of new material when you're in the same place doing the same things every day. That's true. I haven't gone out exploring in a long time. Actually, ma'am, you look very familiar. Have we met before? Here in the shrine? No, you must be mistaking me for someone else. Ой, тільки не кажіть, що раніше, це моя догадка, що раніше Кукі наша була жрицею. Ну їй надоїло це все, і вона пішла в банду Аратакі і поміняла костюм, скажімо так. От, ну це що зараз не є. А, і ще й маску собі поставила, щоб її ніхто не узнав, що вона була колись жрицею. Ну це все мої догадки. Lack of social contact can easily lead to a deterioration in facial recognition abilities. Seriously? Oh, man. That's it. I'm packing my bags right away. Time to go. Давай вже йди в раніші. Oh, that thing I said about facial recognition probably depends on the individual. Anyway, forget that. We have a new visitor. Let's go greet them. Так, ну я надіюся, ще третій ти хватить, а потім, типа, чорний екран і напишіть, щоб там много, як би сказати, приймали прохожан і, типа, вже, як така чи ніч, пора йти спати. Бо бабушка якась буде, можливо, бо хоч би медленно не читала. Please, wait a moment, ma'am. We'll work something out for you as soon as possible. Oh, it's okay. There's no need to rush. What's wrong? Oh, perfect. This lady's granddaughter is going abroad soon, and she'd like to give her an omamori before she leaves. Unfortunately, we just ran out. Could I trouble you to make some more? You should be able to find the brocade bags and knots on both sides of the shrine. For the paper slips that go inside, just ask Maki. I don't think I need to go into detail on how to write the blessing and put it all together. No, I can handle the rest. Ah. Thank you, dear. Thank you, dear. Дякую, донечка. Great. I'll take her to wash her hands first. We'll see you in front of the sacred Sakura when you're ready. Ah, thank you all so very much. May the great Narukami bless you. Йдемо за матеріалами. Бо так все класно починалося. А останні концовки такі вже трохи скучнуваті вже. Ну, трошки цікаві, можна сказати. Цікавіші, ніж ті встречі. You need paper slips for Omamori blessings? I have a few right here. Oh, but I'm afraid I don't have a pen. Don't worry, I got it. О боже, ще й 3 в один строк. Далі. А куди далі, що не пойму я? Narukami, please. See that he stays safe. До тебе що, Канро? Карта показує, що десь тут, а я нічого не бачу.
Ладно, давай поговоримося з тобою. І що це мається в виду? Тільки не кажеш, це запустилось якесь задання міра. Странний гадальний листок. Ну, можливо, задання міра, я не знаю. Бо це нижче десь. Нічого не понятно. А, Миюки тут стоит всегда. Все-таки наверху це чи що? Може на криші там листочки знайти чи що?
Привет, оцениваешь персонажей? Да нет, я ищу... Куда дальше идти? Карта показывает, куда идти, а я что... Не могу понять, куда идти. Так, тут я тебя забрал. I hope your Omamori will bring our visitors good luck. Пиздец, а куди дальше? Ну, обалдеть, взяли і сховали. Достать. Brocade bags, check. Пиздец, просто я тут шукаю NPC. А нам NPC не нужен. Офігеть, я тобі як баран шукаю. На пізду ж ніже. Ну... Фіг я знаю. So this is where the knots are. That's everything. Let's go give it to the lady. Там на всех метки есть. Ах, ну, слава богу, нашли. Так, о, до бабушка. Ah, there you are. Is the Omamori ready? Almost. I just need to write the blessing. 1 second. Here, ma'am. Please, come and pray over here. Oh, great Narukami. Please watch over my granddaughter and keep her safe on her journey. Разве тебе не нужно быть там? This is a job for a real shrine maiden like Inagi. I wouldn't be suited to it. Мне казалось, ты убедишь ее уйти. There are some things that mortals are powerless to control. Sometimes praying to the gods is the only thing people can do. Not to mention that the Omamori will mean a lot to our granddaughter. Maybe it'll encourage her to stay safe on her travels? So in terms of the outcome, it's beneficial. The only people I can't stand are the ones who don't think for themselves and at least try to solve their own problems. By relying on the gods for everything, all they're doing is neglecting themselves and those around them. Из-за них ты не хочешь быть жрицей? No, that has nothing to do with it. The reason I don't want to be a shrine maiden is that I don't enjoy it. But enough about that. It looks like they've just about finished, I think. Let's go over there and say our goodbyes. Thank you ever so much. When my granddaughter returns next year, I promise to bring her here so we can pay our respects together. You're welcome, ma'am. Make sure to watch your step on the way down. I will. Может, нам проводить вас? Don't you worry now. I've walked this path many a time before. Oh yes, I don't believe I've thanked you yet, have I? Thank you for the Omamori. I'll make sure that my granddaughter keeps it with her. You're welcome. Just doing my job. It's been a long time since we last met each other at this shrine, hasn't it? So? Huh? I think you've mistaken me for someone else. Oh, really? Well, perhaps my hearing isn't as good as it used to be. У бабушки хорошая память. Точно, она не удивилась, что мы служим в святилище. Он, наверное, плохо видит. Although this is very strange, you sound exactly like another shrine maiden I remember. She didn't talk much, but I remember her voice very well. Oh, anyway, I hope I can hear your voice again when I return with my granddaughter next year. Yeah, you're right. I once did a stint here as a trainee shrine maiden.
It was arranged by my family. Unfortunately, I have no happy memories of that period. I just remember the way my family would nag me about etiquette and remembering the rules every time I left the house. And how they'd interrogate me every time I got back from the shrine to check that I'd been on my best behavior and hadn't upset any visitors. Not once did I get a simple, "Have a nice day," or "Welcome back." Добро пожаловать домой. I couldn't take it anymore, so I quit. I was determined to be anything but a shrine maiden. So I studied bookkeeping, worked as an editor for a while, even sat for some exams to qualify as a chef. I wear this mask to stop people from recognizing me, because I don't want them to pry into my personal affairs. Бачите, а тут я був прав. Бачите, я вгадав, що вона була раніше жрицею, бо батьки заставляли. І вона, виходить, пішла з дому, пішла в цю ж банду Іто і носить маску, щоб її ніхто не узнав. Але бабушка узнала її по її голосу. Okay, enough chit-chat. It's time to report back to you-know-who. Будемо надіятися, щоб де кінець уже. Бачите, трохи прошле узнали про Куки. Доволі цікаво було даже. Все, давайте, фініш. Ah, good show today, both of you. It was so much fun to watch. Я знатно повеселілась, бо ти, виходить, десь там за каулком виглядувала, дивилась і забавлялась з нас, і сміялась явно. Ти ж нас хитра лисиця ж. Would you be interested in continuing to work as shrine maidens? Or perhaps you'd like to work as editors at Yai Publishing House instead? It would be a terrible shame to let such fascinating individuals slip away out of my reach. Ні, уніжатися ми не будемо. Ми виберемо спасибо, не откажусь. Regrettably, I must decline, Lady Gucci. А що її звати по фамілії Гудзі? Раніше про це не говорилось. The Shrine and Yai Publishing House are both fantastic places to work. They're just not for me. All right. Well, keeping you around under duress would only take all the fun out of it. Ну да, то же ж. Ми тебе розвеселили. А без нас так скучно, то тут, да. Бо нема інтересних персонажів. Святіліші. Всі такі скучні жріці, які послушно тобі служать. А тут Кукі і Люмін тебе трохи розвеселили. Here, these are your wages as promised. Not a single mora short. Нам тут ж і заплатили, ще доди єхидно улибається. Wages? No need, Lady Gucci. I'm here today to make amends. Oh, don't worry. I've already deducted the damages incurred by those boisterous boys from your amount. If you don't take the payment now, I'll be forced to send someone to deliver the package to the Arataki gang. Now, who should I send? Miyuki, perhaps? Может, Мiyuki? No need to go to all that trouble, Lady Gucci. I'll take it today. Good. How about you, little one? I trust you don't have any reason to refuse. Да уж, нет. That's more like it. One more thing. You mustn't open the package until after you leave the shrine. Otherwise, you will be cursed with bad luck. А, що там якийсь кульочок, чи що там? Покиньте храм. Все? This should be far enough. Неужели тут правда есть проклятие?
She's always saying things like that. There's probably nothing in here but plain old Mora. Let's see. Yep, just Mora. Wait, what the? Обережно. It's nothing. I'm just surprised by the amount. This Shrine Maiden gig was surprisingly lucrative. Но ты же не хочешь возвращаться? Definitely not. No amount of Mora could make me enjoy that job. Let's see your share then. With no damages deducted, it should be even more, right? Дай посмотрю. Huh, that's weird. It's just a single thin sheet. Wait, what are you laughing at? Смієшся. О, кінець. Чекай, а там... А, то есть, виходить, вона дала мори трошки, бо там ж сказала, що для Куки набагато дуже дала мори, а тут нам трошки їй дали мори, але для нашої Люмін вона положила, бачите, до фотографії. І на тій фотографії Куки в одіянні жриці. Дивіться, вони там прямі волоси розчесані. Бо дуже плохо видно, звісно, реально плохо. Ну я потім збільшу на весь екран, подивлюсь. Більше роздивлюсь. Знаєш, Куки не бачить, Куки типа наклонилась до нас, а ми типа дивимося на фотографії, улибаємося. Ні, ну чувак виглядає. Більше нічого не скажеш. Так, заработок превосходящих ожидания. Что же дальше? Удача ли это? Или проклятие? Ну, така забавна концовка, можна сказати. Реально забавно. Ну, коротше, ми узнали прошле Куки, то, що вона тут працювала жрицею. Працювала тут жрицею. Можна сказати так. Да. Да, буде, наверное, на цьому закінчувати все-таки. Зберемо зараз награди. Чекай, щось там є ще дали? Бачу, що це тут мені дали. Тройні шашлички. Силу атаки збільшують. Беремо, так, бачу, їх окей. Хватає. Так, у мене 52, ну 8452, це що, 80 по-любому. 530 должно бути. 530. 530. Так, воспоминания сердца, а тут аж 3. Главное советчество банды Аратаки. Завершите встречу, повседневные дела банды и откройте все концовки. Ну, це саме головне, дають 20-очку дають за всі концовки. Дальше. Одним глазком полюбуйтесь на Куки, одеяние, жрицы. На фотографії мається в виду. 5. Так, и что тут у нас наверху? Поддайтесь на уговоры прежде, чем потревожить Куки и Сару. Куки Сару. Да, Куки и Сару. О, бачите, тут за 5 встреч неожиданне, сказати, завдання я виконав, виходить. І за це ми отримали 5 камней. Тобто ми тут 30 забрали. Да, тут ми 30 забрали, виходить. Ха-ха-ха, фішель. Так, Куки. Куки. Із 5 встреч у тебе саме цікава встреча. Не така ж і скучна. Так, концовки. Так, тут 20, 40, 60. До 60 і дадуть 5 блюд Куки. Особе блюдо Куки. Шинобу. Вальси свого амулета. Ну, в мене він вже є.
I created... $530, то що це буде 540 даже, да? Да, прикиньте, да, 540. Це ще й, виходить, 90 камней ми отримали за встречу з Куки. А за Фарузан ми отримали тільки 80. Да, 80. Все правильно. Так, ну що ж, плани в мене прості. Скоріше всього, що 13-14 лютого, тобто февраля, стрімів не буде. Я хочу віддихнути від Геншина, бо встрічі мене просто задушили. Це оця встреча з Куки мене розвеселила. Було більш-менш цікаво, особливо в началі. Особливо перша концовка була смішна, кльова, інтересна. Останні були непогані в цілому. Оця була інтересна. Ми знали прошле її, що вона була жрицею. Фотографії нам дали, виходить. Ну, я вні стріма збільшу на весь екран, подивлюсь. Мабуть, буде краще видно. Тобто 13-14 не буде стрімів. 15-го, скоріше всього, що буде стрім по артефакти безднам, напевно. Скоріше всього, що... Ну, це якщо все чудово буде, в мене не буде проблем. Все буде хорошо, то 15-го буде це стрім по артефактам. 16-го, скоріше всього, що почнемо грати оцей івент крупний, яркі птиці в весеннім небі. Приблизно, не знаю, буде 2-3 стріма по ньому, напевно. Я ж не знаю, який тут задовий сюжет. Побігаємо в новому костюмі Ганьюй, бо в мене персонаж Ганьюй є. І я візьму костюм новий для неї. Побігаємо. А Шеньхе персонажа в мене нема. І якби в планах, ну якби я не планую її брати, та й не бачу смисла костюм теж брати. А от з Ганю мені подобається ще грати, то для Ганю я костюм думаю все-таки взяти. Як то кажучи, монетки вже є на костюм. Та що такі плани у мене. Да. І ще новина то, що це був останній стрім на PlayStation 4 Slim. Всі далі стріми по Геншині будуть вже на PlayStation 5 Slim. Але перед тим, як ми почнемо 15 числа, завтра або післязавтра, я ще протестую, ну, як би сказати, зроблю тестування стрімів на PlayStation 5, ну тільки на твічові. Чи все там хорошо працює, чи все хорошо там запускається, чи все чики-пуки буде. І коли все буде хорошо, то 15 числа ми це зробимо стрім по артефактам бездні. Але вдруг, якщо якісь будуть проблеми, щось там случиться, то як мінімум стрім буде на PlayStation 4, це як мінімум. Це якщо будуть проблеми. А якщо проблем не буде, то все, 15 числа ми будемо на PlayStation 5 вже грати. Ну і стрім буде вже у 1080p 60 FPS. Бо на PlayStation 4 в мене стріми були в 720p 60 FPS. Так що такі у мене плани. Тут ще треба буде забрати, осталось 5 днів. 10 молитв треба забрати. Треба буде тоді потратити на банер теорії. Ще треба буде затестувати персонажа Сянь Юнь. Крутити я її не планую, бо вона, якби всі говорять, що вона під цього Сяо Родік. Так що, отакі плани я розказав. І буду дуже вдячним вам, якщо ви поставите лайки. Іменно вам, тим, хто поставив лайки. Для отображення в рекомендаціях, звісно ж. І в поиску. Так, ну що ж, наверное, на цьому і закінчимо, да? Що там, все чики-пуки? Да, стрім працює прям все чики-пуки, можна сказати. Зараз ще глянемо буквально на ветку, як тут все було в нас. А ще пару слів ще скажу. Це у нас, бачите, 2 розвилочки пішли. Да. Ну що, було оце цікаво. Ми узнали про її прошле. Перша ветка, там, виходить, бабушка її спалила по голосу. Вона вже признала, що вона працювала в храмі, бо була ще сім'я жила. Тут
така, більш-менш цікава була сюжетка перша. Ну, будемо, якби, говорити так, як воно є. Перша. Друга була, ну, чого-то така непогана, можна сказати. Тут, де ми зустріли сестру Куки, Міюкі. Вона щось з нею не любить общатися, можна сказати. Ну, теж непогано. Ну, перша була цікавіша. Тоді в нас третя, що тут була? Третя, тут, де ми сражалися з Кайрагі. Ну, непогана була теж, реально непогана. Четверта... Чекай, п'яту десь я пропустив, що? Да. Чекай, це друга... А, перша друга. Ні, це, виходить, третя, все. Ну, третя була теж така цікава. Да, третя. Перша була цікава дуже, третя, друга непогана була. Четверта непогана. І п'ята. На мій вкус, ну як би сказати, моя думка, це ж я думку свою сказую, то сама цікава була п'ята. П'ята прям була дуже і смішна, і цікава. Тут і юмора класно додавали, просто супер було. Але як я й казав, це не шедевр. Це не сама лучша встреча з усіх встреч. Це якщо зрівнювати іменно встречу Куки, то і сама цікава встреча у Куки це іменно ця п'ята. Але якщо порівняти іменно 5 останніх встреч, то останні 4 програють встречам Куки. Ну так, щоб ви розуміли. Да, щоб ви розуміли. От ми пройшли встречі Кеї, Кавеха, Лайла, Фарузан і Куки. Останні стріми були підряд по цим 5 встрічам. І ми їх зрівнюємо між собою, бо останні встрічі я вже плохо помню, я почти вже ніфіга не помню. Реально не помню. То сама худша, то це в нас встреча Кеї. Ну, сама худша. Сама довша в Кавеха 5 часов. Така нудятина, що прям піздець була і скільки ще. Ну, Кеї то саме. У Лайли, якщо зрівняти між ними 3, чуточку покраще. Фарузан теж плюс-мінус, як і у Лайли, можна сказати. Там я на прошлих стрімах вже говорив про них. Про їхні встрічі. Я так по-бистрому. І саме цікаво, можна сказати, це в Куки. Да. Але, як і казав, якщо зрівняти прям всі оці встрічі, то сама відстойна у Кеї. Да, сама відстойна в Кеї. Сама цікава Ноль, Барбара, Горо, 3 і Беннет. 4. Це самі 4 самі худших концовки. Вроді Бейдов була там хороша. Ну, нехай вона на 5-му місці йде. Бейдов де на 5-му місці. Все. Оце більш-менш були класні встрічі. Ну, це моя думка. У вас має бути своя думка. Може вам у когось другого понравилась встріча, я ж не знаю. Я зараз виражаю іменно свою думку, би сказати. Все, осталось у нас тільки Юньцзинь, но Юньцзинь ми будемо проходити на PlayStation 5, но пізніше, тоді, коли я не буде що грати, і коли якби я відпочину від цих встріч, і буде в мене настрій хороший. Тобто іменно Юньцзинь я буду грати тоді, коли в мене буде прям класний настрій. Настроєння буде у мене хороше очень. Тоді ми пограємо, бо я хочу... Бо Юньцзинька мені дуже подобається, і судя по тому, що у Куки була хороша, а Юньцзинь вона виходила ще раніше, виходить, то, по ідеї, я думаю, там теж должно бути щось цікаве. Так що таке. Так, ну що, ми, виходить, починали в 12... Коли це ми починали? 12.05 чи 12.10? Ну ти дивіться, менше 3 часов ми потратили на встрічу з Куки. Оце класно. Іменно дивіться, от до 3 часов це саме хорошо. Саме хорошо. А не так, як у Кавеха 5, Кея, скільки там 4,5, Лайла 4,15 і Фарузан 4, 4,5, вже не помню. Це перебор, це по времени, це перебор. Це дофіга реально. От Куки до 3 часов саме класно, то я трохи ще поговорив, ну десь нехай 2,45 потратив я на Куки. І ще Юньцзинь теж, до 3 часов йде теж класно. Все. На цьому давайте закінчимо. Я вже плани сказав. Слідуючі стріми 15-16 числа будуть на PlayStation 5.
А на цьому закінчимо. Thank you for watching, everyone, bye-bye, see you next time. Всім дякую, всім пока-пока, everyone, bye-bye. Зустрінемося в слідуючих стрімах.